ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ನವ ಭಾರತದ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅಮೃತಾ ಯಾದವ್. IT ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಲಯದಲ್ಲೂ ತುಂಬಾನೇ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. IT ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೇವಲ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಅವೆನ್ಯೂಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ IT ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮತ್ತು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇವುಗಳನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವಂತಹ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಕೋ-ಫೌಂಡರ್ ಆಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರಭಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗ್ರೀನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಗ್ರೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಸರಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಯುವರ್ ಕಂಪನಿ ಡೂ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಕಂಪನಿ. Okay, so as the name suggests, we are into green computing. Basically, we are a not-for-profit organization, and our vision and mission is aligned with practicing and promoting green computing, which means when we say green computing, we are talking about how we can practice IT in a sustainable manner and how IT can be an enabler for sustainability. So both ways. Like if you see today, IT has a huge negative environmental impact. So it's more than, if we look at the environmental impact or the carbon footprint from land, water and air transport. So IT is more than, if we together take these three, IT has more than that. Okay, so it's important that we try to minimize. So our focus area is how we can minimize that carbon footprint of IT. Okay. So when did your company start, and in order to reduce carbon footprinting, what are the steps you are taking? So we started 2 years back, and basically because this subject doesn't have much of awareness as of now, so we do lot of awareness campaigns. So we are into education. We are also into, like, we do education, we do assessments, we do recommendations, consulting, and we also help in implementation. So we work with organizations, corporates. We are also working with a lot of institutions. So when we work with institutions, we start with the awareness campaigns. Once that mindset is generated and people get to know, we are also trying to build that green IT workforce which will be required in the future. Green IT skill set will be very much required in the future. So we are trying to build that awareness as of now. We have also started with our Center of Excellence with SGC step in Mysuru, and also with Sir MV School of Architecture in Bangalore. So we have started with the education part, and we are also rolling out a sustainable AI hackathon, which is on 1st to 15th of September. So idea is to help people innovate. Okay, so where we will be guiding them, they will be having mentorship sessions also. So under our mentorship, people can come up with their own ideas, because AI is everywhere, and AI is has huge water consumption. Okay, so it has high environmental carbon footprint. So we want to bring about that awareness also. Okay, so apart from IT sectors, what all the other areas you are working in? See, as I said, so we are also enabler. Okay, IT is an enabler of all the businesses today. So if we look at digital sustainability, it is vast. If we see, the government is promoting smart cities. Okay, so when we talk about smart city, it has a lot of digital integration. So there also this is very much applicable. Okay. So that is how. So
It's everywhere. So it's a great initiative. Thank you so much for all the info. Thank you. Namaskara. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಕೋ-ಫೌಂಡರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀಲಾದ್ರಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೋ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಐ ಟಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ನಾವು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಏನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸಗಳೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡೂ? Sure. So as you rightly said that every business or every one of us are using a mobile, using a laptop. Even the kids are playing with the PlayStations and everything. And each of it uses energy. And today energy is created by burning fuel, which is creating carbon dioxide. We are lucky to be in Karnataka because Karnataka has the largest amount of renewable energy. But that is not true across the entire India or entire world. So we have to start looking at how to reduce the use of power. So if I am an IT company, if I am a bank, how many times do we even go to the bank branch? We are always using the Google Pay or something or the other. So everywhere we are ultimately using whatever this equipment is using. So we are using power. We are not even having documents. Everything we are loading, our pictures, everything. Imagine how many pictures we click. Earlier we used to have that Kodak film, 12 or 24 or 36. Today, hundreds of pictures we take and we put it somewhere in, and it remains. We don't even know what is there, but it is there. All of it requires energy consumption. So we need to be conscious about it. We have to see how to reduce the whole thing. Where can we bring that aspect where we do the same work or better, but reducing the use of energy, right? So any organization, any business, any startup has to focus on doing whatever they do with reduced energy. And today AI is coming up. It is using a tremendous amount of power. Tremendous amount of water is required. Every prompt that we give requires 500 milliliters of water. Similarly, the power, one ChatGPT prompt takes around enough for a day. Whatever ChatGPT uses, it can light 59,000 US houses. That is the kind of power that we are using. Now how, and doing that, what happens is you need big data centers. People think there is big data centers that is required. When you use the data centers, it is not going to be built 100-acre data center in the middle of Bengaluru. It will be made in a place where they will cut trees, they will kill animals and birds and flora, fauna. The biodiversity gets disturbed. That is not good for the planet. We are already seeing so much of change in the climate. In countries like Germany, which is known to be cold climate, temperature has hit 40 degrees last week. So hailstorm falls, it doesn't freeze, it liquefies and flood is happening. People are not ready to handle that flood like us. So it creates problems. So how can we change those things? We have to be conscious in everything we do. Do I really need to use power? Or can I still do it with our traditional ways? I'll give you a simple example. You know the cooler. Cooler uses a coir mat inside, water is sprinkled and air is passed through that to cool it. I was talking to somebody in France. They are cooling a data center. They pass through paper, wet paper. Now wet paper will disintegrate faster, it will tear. Wet paper catches mold. So you need to treat, so toxic chemical is used. But imagine India. We have been doing this coir thing for ages. And the entire South India, entire Southeast Asia
We have so much of coir that is there. Why can we not think of using those to further cool our systems rather than using machines, right? It can reduce the whole thing, right? The energy that is required. So like that, we have to keep thinking of many things that are there. A simple thing, we are used to now using tissue papers. How many of us carry a handkerchief, right? I have one, but how many does that? A handkerchief we can reuse. That reuse, recycle, regenerate, all those are important. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ನಮಗೆ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಬರೋದು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬಯೋಮಾಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಒಂದು ಇನ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದಾ? So as you rightly said, renewable energy, solar. Now solar requires a huge amount of land. Then that land cannot be used for agriculture anymore. Yes, of course. Wind energy, same thing. Big windmills. Again, below the windmills you cannot do much. You have to leave a lot of space because it is dangerous. Now there is something called biomass. Even in our Bengaluru, we have Indian Institute of Science who have the IP for generating biomass energy. And the input to that is bio things. So what we can look at? We have things like Napier grasses, the tall grasses, which farmers can grow. It does not require any extra effort. They can earn money out of that. Bamboos, neem trees, jatropha trees, that all of these do require very little care and they can earn more. Now those can be taken up. Similarly, Maharashtra and Karnataka has sugarcane. So you have the sugarcane pulp. Other places has rice husk. Those husks can be taken, the straws and all. All those becomes input for that. Now that put in the reactor creates the biomass energy, which is a stable 24/7 energy, which is much comparatively cheaper, but not as cheap as solar and wind, but it is stable 24 hours. Solar, if there is rain, if there is cloud, there is no solar. If there is no wind, there is no solar. But here that is not like that. So you get farmers to earn more, you get renewable energy. And the big data centers can actually have much more energy from these kind of biomass plants that they can set up. And all these can come as part of CSR activities. Or they can take carbon credits, whichever way they want to. At the same time, get the farmers to have more money, right? So those are various aspects that we, being in a country specific to our country's advantage, we can actually do many things which other countries may not be able to do. So we don't need to follow what other countries are doing. We need to lead the way to what we can do and which our forefathers have also done it. ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು IT ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. Yes, so till now we were talking about what we call it the footprint. That means the negative impact on the environment. But IT can also bring positive environment, and that we call it handprint. So how handprint? For example, today lot of places does not have agricultural soil. What can you do? You can create tanks where you can have pisciculture, fish, and on top of the tanks you have vertical agriculture. So, and you use IoT devices because you are now looking at 3 living matters. You are looking at fish, you are looking at the plants, and you are looking at the microorganisms. All 3 has to be maintained. You need IoTs there and maintain the balance so the plant grows well, the fish grows well, and both can be sold in the market, right? Even without IT, I will tell you, in places like Japan and all, what they do is they take crabs. They put crabs in the field, rice field. Crabs helps the rice to grow better and faster. It helps the crab also to grow bigger. So both ways they are making money.
right? There are so many other things that we are doing. Like if we can identify through IoT what is the environmental situation, we can look at. Say for example, we look at a building. A building, we can use certain sensors and then use IoT, AI, to find out, okay, this part has got more cluster of people. So have air conditioning more that side. Whereas the other parts, people are not there. We cannot continue with what we already had, like one central, everywhere it is the same coldness. You don't need that. That way you are reducing power. So similarly, one example we saw is bees. You know, honeybees. If honeybees are not there in the world, human beings will not be there. Now we never knew that that honey business is there of TVS. We know TVS for scooters. So they found that from the data they were collecting, that honey bees were dying faster. And because of the data that they collected, they could identify the reason for the death, shorter lifespan. They took care of it. Now the lifespan has increased, right? Similarly, we can see for agriculture, for a farmer, that what is the situation of the climate. Because of the climate change, what is expected? What is the situation of the environment? What is the situation of the insects, whether they will come? Because if the climate changes, the insects pattern will change, which may have a different kind of impact on the growth of the plants and all. Using the sensors, using those IoT, using that AI, we can predict those things and take necessary action by the scientists and help the farmers to be still able to grow and not just say that because of this we lost all our things. So it's like an ecosystem that needs to be built, and every individual and collectively has to come together in building that sustainability. ಸರ್ಟನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಡಿವಿ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿರುವ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಡಿವಿ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದಾ? ಡಿವಿ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿರೋದು, ಡಿ ಅಂದರೆ ದೇವೇಂದ್ರ ದಾಸ್, ವಿ ಅಂದರೆ ವೆಂಕಟ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೊನ್ನಸಾಯಿ. ಓಕೆ, ದೇವೇಂದ್ರ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೊನ್ನಸಾಯಿ ಅವರು ಮುಂಚೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರು. 2011ರಿಂದ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಿನ್ಸ್ 2011 ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಥರ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಥರ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. 2011ಇಂದ 2018ವರೆಗೂ ನಾವು ಇದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ತುಂಬ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ, 1, 2, 3 ಆ ಥರ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. 2018ರಿಂದ ನಾವು ಡಿವಿ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಥರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು 2018ರಿಂದ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಸೊ ಈ 2018ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು 2025ವರೆಗೂ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸತಿನೂ ಒಂದು ರಿಸೆಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಾಗ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ರಿಸೆಷನ್ನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ people who learned data analytics were able to survive the COVID times. And after the training, whosoever got a job, okay, all these people have been placed with a very, very good salary package. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ 2011ರಿಂದ 2025ವರೆಗೂ we have placed more than 7,500 people across India. Along with that, in the year 2021-22, we have been rated as one of the top 5 data analytics training in India.
So this is a small story about DV Analytics. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೂಮಲ್ಲಿತ್ತು, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಸಹಾಯ ಆಯಿತು ಕೆರಿಯರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು 2 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ APD, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಆಯಿತಾ? ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಕವರ್ ಎಕ್ಸೆಲ್, SQL, SAS, Python, Power BI, ClickView, Tableau, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಲ್, SAS ಆ್ಯಂಡ್ Python. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ APDA ಅಂತ ನಾವು ಟರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದು APIDS. APIDS ಅಂದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, AI ಆ್ಯಂಡ್ GenAI ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಮಂತಿಂದ APDAನಲ್ಲಿ 6.5 ತಿಂಗಳು, ದಟ್ ಇಸ್ 6.5 months ಆಗುತ್ತೆ. APIDSಲ್ಲಿ 8 ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು USP ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈವ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಬೇರೆ ಸುಮಾರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಸುಮಾರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸು ಪ್ರೀ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು USP ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೀ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಖಂಡಿತ ಕನ್ಸಿಡರೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ USP. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆನೇ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇಜರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ಅವರು ಗೆಲ್ಲೋವರೆಗೂ ನಾವು ಅವ್ರ ಕೈನ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ USP. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಸಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವ್ರ ಸ್ಕೋರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅವರ ಸ್ಕೋರು 70%, ದಟ್ ಇಸ್ 70% ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬವ್ ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ ದೇರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 70%, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ರೆಷರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ರಿಫ್ರೆಷರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಫೀಸೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಒಂದು ಸತಿ ಏನು ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಫೀಸು. ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿದೆಯೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸತಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಲ್ತ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟು SAS, SQL, Python ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಲಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ our people, our students can choose any of the projects. They can choose anything as per their career development program that they choose. Apart from that, they also have something called as an industry mentorship program. So ಈ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಾಪ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಲೈಕ್ ಅಮೆಝಾನ್, ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, HSBC ಇಂಥ ಕಂಪ್ನೀಸಲ್ಲಿ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸೀನಿಯರ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿರೋರು ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಬಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಹೇಗೆ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಿದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನು ಇದೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗೂ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಯರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು. ಸೊ ಈಗ AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಇದೆಲ್ಲ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಈಗ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಏನು, ನಮ್ಮನ್ನು AI ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ನಾವು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಅದೊಂದು ಭಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಭಯ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದಂಥವ್ರಿಗೂ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಈ AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಇದ್ರದ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಖಂಡಿತ ನೀವು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎನಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಡೇಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವೊಬ್ರು BA ಆಗಿರ್ಬೋದು, BCom ಆಗಿರ್ಬೋದು, BCA BTech ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಾನು BA ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತಾ, ನಾನು BCom ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಅನಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಟೆಕ್ ಫೀಲ್ಡು ನನಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಡೆಸೋ ತನಕ ಅವ್ರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ನಡೆಯೋ ತನಕ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದೇ ಥರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋ ತನಕ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿತೌಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟೋಟಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ತರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಷರ್ಸು ಮಿನಿಮಮ್ 5 to 6 lakhs ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಅವರು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿತ್ 0 ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 years ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 7 to 10 lakhs ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 3 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷ ಇರೋರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 15 ರಿಂದ 18 ಲಕ್ಷ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ರವರು 65 ಲಕ್ಷ ತನಕ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 6 lakh. Our lowest package is 6 lakhs. Our average package is around 15 to 18 lakhs. Our highest package is 65 lakhs. ಸರ್, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇವಾಗ AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥವ್ರು, ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಂದನೇ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಭಯ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಏನು, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಯೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥವ್ರ ಪಾತ್ನ ನೀವು ಈಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕರಿಯರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನೇ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ QR ಕೋಡ್ ಒಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾರೇ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಫ್ರೀ ವೆಬಿನಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೇ ಬೆಳೆದ್ರೂ, ನಾವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರೆದ್ರೂ ಪ್ರಕೃತಿಗಾಗಲಿ ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಲಿ ನಾವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಸಾರುವಂತಹ, ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳು ಇರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.